Hello and welcome back to everyone. And today I am repairing the lithium battery. The model is VHR TL4875 LFP and the brand name is HRESYS. Okay, this is the 48 volts and 80 ampere hour. It's mean 4800 watts per hour. Okay, let's get started. I'm just taking my cell phone and my stand. Okay, now I need to rotate my device. First I need to remove this screws. First I need to wear my gloves. I need to call a person who has called me in the start of this live stream. First I need to call this person. So now I need to remove my glove again because this is the old cell phone. Okay, I'm just calling to the person, and after that I need to remove the top call. Walaikum salam. Here you. حاجی بس هغه ته زه اوس پیسې د دې لېږم زمونږ پرون یو اوښې و هغه ناڅاپه وفات شو جو هغه ما وې دا ته اوس پیسې لېږم پرون زما اوښې وفات شوی و که نه چوټي مې کړې وه جو هغه اوس ورته زه پیسې لېږم ښه نه زه ورته پیسې نن لېږم که نه هغې کې بیا سیم راتلو کې ټایم دی نو پیسې ورته زه لېږم ښه نه سبا خو نه راځي دا خو 2-3 ورځې یادي که نه چې نو زمون भरपूर کوشش ته جي خو دغه ټایم چې دا لګي که نه ځکه دا غټه مسله ده نو دې کې دا دومره ټایم چې دا درکار که نه زما भरपूर کوشش ته جي ما ته خپل ټول کار تیار کړی دی بس خبره صرف کارت ته پاتې ده که نه نه پیسو مسله نشته زه به خپلې ورکړم پسې نورې خیال Okay, dear. Sorry for wait. Okay, now I need to remove the top core from this lithium battery. Okay, keep all the screw in one box. Okay, first I need to remove this screw. Sorry. And in this battery, this is active, but a person said the one cell is not good, so first I need to manually balance all the cells on my method. Okay, now after that I need to remove, oh man, this is very weightful thing, so I need to rotate this approximately 60 kg. I'm reading some comments.
Madhu Krishna Yada. Okay, the message was restriked, and this is the good thing that نه جی هغه خو نشته هغه چوټي ده نه سبا یا بلوز راځي هغه هم شی دی نه جی دی باندې نه پوهېږي بل داسې بره یو شل دوکانه بره ګوهر نومې دی هغه له ویسه پسې درځم او ګوهر نومې ته او دې سره okay. Madhu Krishna Yada, what the bad comment you type and the YouTube system remove your comment. Okay, first you need to remove carefully this top core, okay, and keep on the side, and after that we need to measure the voltages of all cells. Okay, keep your multimeter on, don't keep the metal thing on this. Okay, so first you need to set your multimeter on DC voltages. If you have a manual multimeter like this, so you need to set on 20 volt DC. Okay, and now I am providing you a very high quality video because I increase my uploading speed in 1 second 20 MB, but now it's depending I think on YouTube live stream. Okay, this is our cell number first. So here we have, first we need to set the multimeter polarity, and now I need to keep safe from reflection my multimeter. Okay, here we have a 3.350. It's this cell is now okay, and now the turn of this. Don't worry about the reverse polarity, we need just to read the voltages, okay, not polarity. And this is the same voltages, and after that we need to check the cell number 3 on this number wise. Okay, here we have a same voltages, just 8 millivolt difference, it does not matter. Okay, and here we have 3.3446 millivolt difference, and here we have the same voltages. Okay, now I need to check this cells 3.350, it's okay, 3.46 same, 3.345 same, 3.30. We have to balance this cell, so I need to keep some tap on this because we need to balance this cell with another cells. I think this is our low voltage cell. Yes, 3 volts and 306 millivolts. Okay, and now same voltages, just little bit difference, but it does not matter. Okay, now I am supervising for all the cells. It's okay. One, this is the 15 cells battery, so 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay, 11, and we have a difference in this cell. 12, okay, 13, 14, and this is the last 15, okay. Now first of all we need to balance this voltages with this voltages, okay. So I have a power supply for balancing this cell, and a person work some unauthorized or unqualified, what you want to say, and here he forgetted to install a screw, and this is the very important screw. So first of all we need to set this and set this wires, okay. So if this possible, don't use some metal things, okay, and this area, because this is the very dangerous thing. But the wire are stuck in this area, so I need to remove this metal from this cell. Okay, take care when you removing this metal thing, very carefully, okay, very carefully. And this is what the happened, man. This screw. Like this, okay. And this slipped, it was slipped by tightening screw, okay. So I need to install nut from here, but we have no any hole or no anything, so I need to remove this handle, this plastic handle, and I need to install on the bottom side, at the bottom side, a nuts for this, okay. And now I need to balance this cell. And I was make this or this, we can chart this on 30 amps, okay. And this is my crocodile clamps for negative and positive. So first I need to provide the power to my charger. To balance this cell first, and after that I need to
fully charged and discharge and check the status of this cell. We have a low voltages in this cell. Okay, first I need to mark the polarity of this cell. First I need to know about the polarity. So here we have a positive and here we have a negative. Okay, and we have already a red color on this, but we have on another side same red color mark. So first I need to mark this positive. Okay, okay, this is positive. And now I need to balance this with another cells. So first I need to show, okay, the electron is now flowing or coming from this side negative. Okay, so I need to install a clamp with this polarity, and as you can see here we have a 34 amps current for balancing. Okay, this is my crocodile clamp. Okay, and very carefully you need to work on this. Now I need sorry. Come in, sir. Yes sir, yes sir. Nandale. यार मैं यार मैं इसलिए कार तुम बिया बुरसु तमाशा कमा تاخذ بغالي خان सर है مو بوجي جبونه لا لا لازم هذا سبب بيت بكره زين نن ياكم موجي انا نن يتلي دا وچی بیٹھانی دی वो छे यार مالي ذيك الليتم ولا دي الليتم جاباني دي كده لیکن دا لکه چا په سرو میټر لګول دا 2 لیټر بیا بیا ځان دا ځکه نوٹ کا دا ما بس کوټه کې چې ځای ته ګرمي دا دیس کو سه پارټیشن کو دا قشنګ دا کنه ځای ته ګرمي دا څه الټا ده دا 48 48 خجي اني سر यार बस मुझे अगर लगता है पका लो दे मारी गड़े मैं मोड़ी दे जो अच्छी है no sir la live stream start कर दे तो YouTube बंद कारों को बोला बस लग गया बस अगर इसी रूम में इंग्लिश में हमारी टूटा फूटा हुआ को बाहर कार की वो तो करे علي تقبل كا سكن ساري Okay, sorry for that. And first I need this is my positive. Okay, yes, and check the amps for balancing. Now the electron is positive is coming here from here. Okay, we have 25.3 amps for charging. Okay, now here we need to do that for this. Okay, and we need to more than charge, okay, from these cells, because when we remove the charge, so the voltage is coming down again approximately 50 millivolts. So I need to charge this 3.6 something. Okay, so first we need, and I am checking the video quality, what we can upload
the resolution. It means this selection only applies to the current video. For all videos, go to setting. Okay, now I have a 20 MB upload speed for this live stream, and the video I am receiving on another device with 1080p resolution. So anyone have a solution for this? Because I increase my upload quality, video quality, from 6 MB to 20 MB per second. Anyone have a setting solution or suggestion to provide you a 4K video resolution? Now I am providing a 2K, but I have a speed for 4K video resolution, but I don't know about the setting. Okay, I gain the voltages to quick balance for saving the time. Now the cell is balancing on how much many amps. What, man? Okay, 29.1 amps. Okay, but we have still 3. First I need to measure again another battery voltages. This is the 3.3 and this is 3.345. So now learn about this. I am removing the power. Okay, I removed the power. Now as you can see, the voltage is downing. And now we need to do some watt to completely, but we need to measure. Okay, and after that we need to think about this issue, because the unknown person damaged this area. Okay, now here we have 3.355. But we cannot remove this handle, plastic handle. To install a nuts for here, and one thing, this thing is difficult now because this all area is welded. So now what the solution of this thing, man? Who damaged this area?
how they install a nuts, because I was listening to fall down like a nuts. And here we have a nut in the hole. I am seeing, I am looking, and I can see inside we have a nut. But how they install this nut, because this all area is closed, very close area, and we cannot provide a nut at the bottom side. The cell is balanced now, but we have just a one bar in the battery, and the battery is warning, giving a warning. First I need to set the buttons. Okay, so now I need to provide a charge. Okay, okay, now I need to provide a charge to this battery. I'm charging this on 30 amps and 48 volts. This is my negative. Oh man, work very carefully in lithium batteries. It's okay. How much amps we have for charging? Okay, charging is increasing smoothly or softly. Okay. We need to charge this battery on 30 amps. And what about, yes, I think this charge is enough. I must provide, but now we need to measure this with another cells in charging mode. So here we have, first we need to do wait for stable this amps, and after that we need to check the voltages of this cell with another cells. Okay, so first we need to do wait for stable this amps, and here we have now a 17 amps. Okay, I am increasing the amperes. Okay, I had set on the 30 amps, and now I have a utility voltage is 197. Why, man? Amps.
Okay, now just check the experience. We have a full bars. Okay, so the BMS is now full activated. Okay, now we just need to balance the cell. Okay, with another batteries, with another cells. Okay, now the BMS is cut off the charging voltages. Okay, and here we have a stable voltages 3.35 3.34948. Okay, and now we need to measure another this. We have a 3.472 and here 3.347. So we need to provide more charge. Okay, we need to provide more charge for better balance. Where is she? Okay, we need to provide for a little time. Sudah sebab boleh. Okay, come there. You were there. Ya kemana? Saya kan sekolah sih lewat. Okay, now I need to remove again the power. Okay, and now I need to do some work for this. And this time I need to check the video quality on another device. I need to zoom in and check the quality. We have just a 1080p. I need to learn about this. I need to upload in 4K resolution or good zooming. Now we have 3.353. So I need to provide for some more time. And the best solution is that I need to make a 15 isolated charging system. It's mean I need to make a 15 isolate charger, 3.65 voltages output. Okay, on the same time or at a time I need to install all the isolate charger voltages to provide every cell and just keep on the side. Okay, this is the good thing for this, but now I have not a time to make this 15 isolate charging system to balance all the cells like active balancer. Okay, we have a BMS, but we have in this battery BMS a passive BMS just balancing on 1 amp. This is not the good thing.
to balance this 80 amp cell on just 1 amp. Okay, now I need to remove again and I need to check. Where is the live chat? Okay, I think now this is the perfect, and we have full watch. And now I need to discharge this battery and I need to measure all cells voltages. Okay, so I am now disconnecting my utility and I need to run a load on this battery. Okay, and now I need to check no any output voltages, and here we have a discharging amps. Okay, and this time first I need to set this multimeter direction. That's okay. Now I need to measure the cells. First I need to remove this probe. Okay, and this crocodile clamps carefully. After that I need to install my regular probes. And now I need to check this 3.256 and 3.256. It's okay. 3.254, 3.262 does not matter. This BMS can balance this little difference. Okay, 3.231 and 3.2, this does not matter. This is a little difference, but we need to discharge this battery and check this cell. Okay, and now I am running approximately 800 watts 1 heater and 400 watts second, means 1200 watts, and my bench load approximately we have 1500 watts output, and we can measure from here. You need to calculate. Okay, we have up to 8.5 voltages and 29 amps. 48.5. Okay, 48.5, 48.5 multiplied by 29, we have a 1400 watts. Okay, 1400 watts.
and the bar is full. Okay, and we need to check after 5 or 4 minutes 3.218 and 3.236. Yes, here we have just a 10 millivolts difference, 20 millivolts. Okay, this is not, it does not matter, but if loss more voltages, so it means this cell is damaged, this cell health is not same with this cell's health. Okay, what about the video quality, man? No anyone have a solution for this to provide more high quality video? I have a 20 MBs per second. Okay, we can zoom at X, but I need to provide more high resolution to view everything very clean, not in blurry. I have a good quality, but I need to provide more than high quality because I am also repairing the solar hybrid inverter like this. So in this case, I need to provide a high quality video in live stream, and I am not uploading a recorded video. I am also repairing in live stream and the real live stream in the real time. Okay, not from OBS Studio or another applications. Okay, now I need to measure and I remove the gloves because I need to just read voltages. 3.204. Okay, we have still a 20 millivolts. It's mean the cell is, I think, okay. But now I am thinking about this situation.
سره نه ده خو دغه ډېره بجلي لګي که زه لیټ راوچوتی یم کله یې راوچوتی که نه Hello. Waalaikum salam. Yeah. نه دا غي یاره دا غي هغه نه میلاویږي یاره نه چې ته سیکنډ کې چېرته میلاو شي جو هغه به وي نو لکه انورټر د چا مین بورډ خراب وي او دغه کنټرولر پکې روغي که نه دی ننګورې ته یې ویسې چېرته ننګوره کې کارګر ډېر دي که نه هلته کې دا شیزونه هم ډېر پرپیر راځي نو کېدای شي د چا مین بورډ خراب شي ننګوره کې د یو د پلوشه سنیما خوا کې چاچا ټاور ورته وایي هغې کې دي او څه دي وتکي ته مخامخ ریاض نوم یې دی ریاض وتکي ته مخامخ هغه سره معلومات وکړه دا خو پلوشه سلیما خوا ته تپوس وکړه لنډه پیژنګلو ښه زړه پلوشه سلیما یاد ساته که نه یاره ګوره زړه پلوشه سلیما داسې نه کېږي دا انورټر به خو ښکلی منګورې ته والې وی به سي او هلته به د چا نه چا سره به وي داسې نه کېږي که نه دا وړه غواړي ستا طرف رنګ لګېږي داسې ده دا دروازه بنده کړي دا وده ما خو اوس په دې لیتیم بیټري سیلونه مې دغه کړلي او دته پته هر څه هغې ته پراته دي نه اوس خو بلکل نه لګي او د دې زما سره سامان کم دی دا به څه کوو د دې زما سره سامان نه نه د دې پرځې دا ورته که ګل لاله یې کولی خو ګل لاله هم بیزي دی هلته کې پورونه غم شوی دی که نه نو دغه دي دا یقین نه راځي یاره دا به د دې د ریپیرینګ زما سره سامان هم نشته که نه د دې څوک یو شان شی لګوي څوک بل شان شی لګوي هېڅ پته یې نه لګي نو که د دې هغه و نو څه نو معلوم که نه نه یو نه دی کې مسلې کې دا څه چې نه یې چا ځانه یو شان ډیزاین کړی چا بل شان ډیزاین کړی نو یاره دغه دی دا دی دغه ته وښایه دی مرداني استاد ته وښایه دی دا مکس کوي که نه دی دا شعر بیا کوي اما زه به یې سودا راوړم خو لږ ټایم به پکې لګي لکه چې اول د دې په باره کې مونږ تپوس دغه وکړو معلومات وکړو چې دا کم بورډونه دي او څه څه قسمه څیزونه پکې لګي که نه د دې فیوچر دی فیوچر کې هېڅ دي خو هغه به ته ورغواړي هلو مردانه کم ځای دی صحیح ده صحیح ده زه Okay, we have a same difference. Okay, it does not matter. 3.202. And 3.222, we have still same difference.
gets me. I think and I hope this cell is okay, but I need to discharge this battery and complete know about all the cells. And now I need to check cell 1 3.225, cell 2 3.235, cell 3 3.207, 4 3.228, 5 3.223. It's okay. 6 3.224. It's okay. 7 3.224. 4, sorry, 3.244. It's okay. A little bit difference we have in this, but first I need to check all the cells, and after that I need to query same balance. Okay, 3.233, 3.223, 3.222, and 3.202. We have a 20 millivolts difference in this cell. 3.226, 3.230, 3.201. Okay, this means I need to add a tab for reminding to charge this cell little more and this cell little more, or about 20 millivolts. Okay, for some time I need to off the clamp meter to save the battery. Yes, I can read a micro text on my clamp meter, but not very clearly. We have a little blurry text to view, so I need to provide a 4K resolution. This is my goal, to provide a live stream in 4K resolution, and I don't know any chat. I have not any chat. Okay, I need to write something here. My email address, you can ask me for any question related with lithium batteries and solar hybrid inverters. Okay, and this is my WhatsApp. You can ask me on WhatsApp and email. Okay, so here is the plus icon, man. Plus 92315854226. This is my WhatsApp. Okay, you can ask me any legal question about the solar hybrid inverter. And this is our incomplete project because I need to order for drive
control drive card and LCD for this, and after that when I receive these two items, and after that I need to complete this project. Okay, this is very beautiful project. I was done this work approximately in 8 hours continuously. Okay, I'm just repairing the solar hybrid inverters and lithium batteries. And now I need to think about this thing, how I can install a screw on this. I thinking about person how install a nut or this nuts from the company in the manufacturing time. What's about, man? Because we have not any screw on this, and here we have a lot of cells, and this side is closed, this side is closed, the bottom side is closed. So how a person install a nut at the bottom side? Yes, I found. Okay, a person install a nut with the help to remove this plastic handle, and now I can install a nut to tie this screws. Okay, but I don't install a nut. I was look for this thing, and the person remove this nuts, and now I need to remove one another, and I need first pound this thing, and I think first I need to up this side. I have not any more nuts. First I need to provide some light, and I need to look inside in this area. I have no any nut. Okay, finally I found one another here. I need provide a piece of magnet like this. Now I'm just holding in this thing, and now I need, oh man, but the body, wow man, I cannot with this. It's mean I need, oh man, I think now I can with screwdriver. Where are you, man?
I need to provide again the light. And I need to confirm here is okay. Finally, I need come. Okay. Finally, I received the second. Okay. But where I keep. Okay. So the person remove this nuts, but now what the best method install properly this thing again. In this time just we need to hold this. Okay. But okay, the idea was come in my mind. First I need to keep this on my finger, and after that I need to set on this. Yes man. And after that I need, yes, finally I connect this, and now I need to tighten this. Okay. No man, no, this is not the good idea because the nut is too rotating with the screw. So after that I need, oh, first I need to remove this again. Okay, I receive again, and now I need to add a nut like this, very carefully man. Okay, like this nut to install. Okay, I found another nut for this. Hello? نه لاسنیو کې نه یم یاره، زه بیمار یم او موسم نن خراب و. نه یم تللی ماښام به بیا والله چې هلته کې دومره ګڼه ده وایي ماته څه ولې وایي ها just water. कि पिस्टल खबर रात में जाम की बार बार تاسو خو دې څه نه کوئ چې دا موټر ډېرې ورځې بند ساتئ او بیا یې چالو کوئ که نه زیاده دې له دغه وکړه کپسټر چې دی که نه کپسټر ورته نه پوجي ولګوه سیم کپسټر سره تعلق ساتي صحیح ده بل دې ورځو کې ولټیج هم لږ کم شوی دی سر ولټیج وګوره ولټیج دې څو دی بس سټبلیزر ته زه یو طریقه ښیم دی چې کله جام شي که نه ته ټرای وکړه اول داسې چې د هر څه نه تېده مشي دا موټر دا سوچ به ولګوې صحیح ده
او کم ټایم کې چې دی جام کېږي که نه د دې پراپر طریقه دا ده موږ چېرته په جام پسې چېرته ډېر کمتر لکه په 100 کې 2% موږ کولاو کړلی موټر نن د دې د ازادولو طریقه دا ده که نه چې کور کې د سره یو 4000 سټبلیزر شته ایکسټرا بل ورکوټ سټبلیزر د سره شته کور کې 3000 یا 4000 داسې کار به وکړي د دې موټر دا سوچ نه دی دا به د دې سټبلیزر په دې آوټپوټ کې ولګي او دا دغه د بریک د سټبلیزر د سوچ پمپ به بجلی کې ولګي او بریکر به د سټبلیزر آف کې دا کم موړو کې سټبلیزر چې دی طریقه نوٹ کا ګوره لکه د موټر سوچ په سټبلیزر کې ولګي چې سره دې راوسته اولنۍ خبره خو دا د کپسټر کې کولاو کا صحیح ده او کپسټر چینج کبل زه ته یو طریقه خیمه ګوره دا اول د موټر د کورا وهلو څه خبرې دي زه راته اول هغه وایم دغه د ورم خو تاسو دې ته نوی نه چینج کړی که نه ورم نو نه ورم خو جامې بیا تا داسې کار وکړه چې دا ورم چې دی که نه دا ورم ترې راکولاو که ته دا ماله راوړه د دې ډېر غټ بیلنس پکار دا ورم چې لږ سخي که نه دا موټر بیا سټارټ نه شي ورکولی بل داسې کار وکړه لږ کوټ چېرته وګوره د هر ځای نه چې پیدا کېږي دغلته چېرته ماسته رالی د میر عالم نه هغه په جوسر باندې زر ووهه میر عالم نه د یو 100 روپو یا د 200 روپو ماسته راواخله طریقه ته خیمه هغې نه شملې وکړه او کوچ ترې راوباسه صحیح ده هغه کوچ په دې ورم له ورکړي دی غوړ شي غوړ دی بیا چک نه اچوي دا کوچ چې دي که خیال کړی دا اوبه دا یخې اوبه یې نه شي ریموو کولی ډېر وخت لپاره بل دا چې دا چک به ته ماله راوړه یو کپسټر ته کولاو که کپسټر راوړه چې څو یو به دی د هغې ویلیو به چې کوچیره دی کمزوری شی دی د څه وجې جام کېدو که نه وجه به یې معلومه شي او کپسټر به ولګو نو دی دغلته نه شي کولاولی نه ته به ته دغه کولاو کې دا به نه هغه زه نشم کولاولی هغې دپاره سکنجه یا خو ته داسې کار وکړه موټر والوې سه خو کپسټر چې دی که نه کپسټر بغیر د شک نه ورته فوجي ورینل را به شي زه به درله فوجي ورینل کپسټر راولم هغه ته به داسې نه چې ته ورته کپسټر وایم کپسټر ماله د دې راکړه چې زه له فوجي کپسټر راوړم ورینل صحیح ده نو چې فوجي کپسټر ته کله انسټال کړي نو فوجي کپسټر ویلیو نه پرېږدي دا نورې کپسټر ویلیو پرېږدي دا بیا سړي ته مصیبت جوړوي او کپسټر هم فیکټر کېدی شي او د ورم کمبینیشن پکار دی چې ورم او دا وسپنې دا میټل تیارو کې راځي سخت راځي که نه ګوله سخت راځي که نه تاسو سره موټر راکولاو کړلی نو ته زه طریقه خیمه ته لا مه راوباسه دا خواري مه کوه ته لاړ شه کور ته لاړ شه ټرای وکړه زه طریقه خیمه ته ما خبرې ته وکړې ده که نه موټر ته بټن دی نو اوس تا ته کم اسانه ده ګوره لکه دا به بیا هم جام کېږي او سره کنیکټ دی ښه اوس ته زه په اسانه ټرای ښیم که دا سره کامیابه شو چې بیا به ورله پراپر هغه هماغسې وکړې کور کې لایټونه مایټونه چارجرې مارجرې هر څه ریموو کا صحیح ده لایټونه بند کا د اے سی پاور بټن بند کا چې په کور کې نور څومره هم ډیوایسز دي که نه هغه چالو دي د هغې بټنان ټول بند کا صحیح ده بیا د موټر بټن مخکې چالو کا د موټر بټن چې چالو کو د سټبلیزر دا مین بریکر به په دغه ټایم کې بني بټن به د موټر چالو کې او د سټبلیزر دا بریکر داسې یو پې آن کا گئے آپ کا گئے آن کا گئے آپ کو داسې یو 5-10 پیرې په زر زر آن آپ کو زر زر آن آپ کو هغه ریلی به دننه ووي کړس کړوس کړس کړوس کړس کړوس په دې کې به دی ناڅه ورغړک شي الا اوس ته د کومه اوس بیا دغه د اسانه ده چې داسې کار وکړې که نه چې د کور نه دا سټبلیزر راوړې او بجلي بنده کړې او د دې کوی په دې خوا کې د کور نه چې کوم تار راغلی هغه د سټبلیزر د سوچ سره اټیچ کړه او بیا د موټر د تارونه چې دي دا په دې سټبلیزر کې کېده صحیح ده
او دا بریکر آف کا او د او دا وړو کې راو او فریج والا سټیبلایزر صحیح دی کنه فریج والا سټیبلایزر را کولاو کا د کوی په خوا کې کېدا د موټر تار کټ کا د ټول هغه تار چې دی هغه د سټیبلایزر انپوټ ته ولګوا او د موټر تارونه د وړو کې سټیبلایزر په شاته پلټ کې کېدا او بریکر آپ کوا ان کوا بریکر آپ کوا ان کوا دی په خپل باندې د سپیو جوړ کې بدل آزاد کې څه بوله ختم کېدا اصل کې دا شو جمع کنه ټمپریچر چې کله دغه شي ډاون کیږي کنه نو ربړ لکه وسپنه لکه هر شی دی هغه راټولي وجه وسدا د مین دا شو یخ صحیح شو دا ربړ ساید دا ډرای وکا او خو وجه مین فیکټر دا دی کنه چې دا شو یخ چې یخ شو نو ربړ لا ټول شو او هیڅ خبر نه راځي وړو کې سټیبلایزر د غټ نه راځي او د موټر تارونه په وړو کې کېږي او بریکر بندوه او چالو کوه بندوه او چالو کوه په خپله باندې کوی نه به باندې اواز ولګېږي بس هېڅ فرق هم نه کوي مړه دا خو صرف د یو منټ دوه دریو دپاره ده چې صرف دا سټیبلایزر په دغه کار کې های ولټیج ورکوي که نه په دې سټارټ کې د یو سیکنډ دپاره دی های ولټ وباسي نو هغه های ولټ په دې آزاد کړي او دغه ټرای کوه که بیا دغه نه بعد څه مسله وکړي بیا Okay, brother, I will just get a suggestion for jam submersible water pump. Okay, and our language, I was give a suggestion how we can run a jam motor in the bore. So I get a solution to the person, to my friend. Sorry. Not person, my friend. And now I need to check the voltages. Cell 1 3.12 3.222 3.1 what 3.222 little difference okay 3.219 3.2110 okay 3.2 3.230 3.218 3.19 okay we need to charge this little more 3.19 and here we go 3.2 mean 3.214 this is the important thing to measure it's okay we need to just provide little more charge 3.210 it's all cells okay this time I need to provide some power to this cell first so okay this is our positive and this is our negative oh man it does not matter don't worry about this 40 amps wow I need to order a black tea for me
شغله chair عليه. Okay, now I need to remove the power. Okay, and I need to do some weight for this. And now we have a 3 bars from 4 bars. Okay, we have a 4 bars, a 25% just for 1 bar, or 1 bar just for 25%. Now we have a 75% remaining. Okay, and when I will complete this process, after that I need to install this nut. Okay, for this clamp, like this. From this side. Okay, as you can see, and like that. Yes man, this is the challenge for me to hold. Yes, until I am practicing on this thing. Oh, I fall down. And you can set this from this side. Okay, and after that you can install a screw like this. Okay, now I need to remove. Yes, this is the balancing. Okay, now I need to read the voltages of this cell. How much voltages we have in this cell? 3.208 and 3.190. It's mean how much millivolts difference we have. 3.208, 10 millivolt, 18 millivolt difference. Now we have 18 millivolts difference. Does not matter. اه اه हाँ रागली हेलो हाँ आवाज दर्जी और इधर क्या आपको हाँ हाँ आवाज आवाज दर्जी تخبل نوك كنا ها वस कम से के हाँ हाँ कब अस्पताल के हाँ हाँ सही दादा सही दादा
Amen. Hello? Mm-hmm. خب باز در عالم زا یولس منټو کې در عالم زغل کې نه کم ځای کې ناسي باز در عالم زا لک صبر کې خا 10 منټو کې در عالم Okay, now I need to connect because in this time I lost my probe and I need to solder this, but not in this time. Now I need to just connect like crocodile clam. Okay. 3.169. I increase a load. Okay, as you can see, podium 3.188 and 3.186. We have approximately just a 10 millivolts difference. This does not matter. And I need to take a break bar black tea. And I am coming back in 10 minutes. Everything is okay and everything is safe here. Okay.
Welcome back. I come, and now first I need to connect my smartphone with charger. Okay. Okay. And after that I need to rotate my mobile phone to check just the video resolution. Why I am not receiving in 4K resolution. Okay. Next I need to set this layer in horizontally. How can orientation lock rotate device back? It's okay. And now first I need to rotate. Rotation on. Auto rotate on. Okay, I on auto rotation. Here I have the video quality I need to provide in 4K video resolution, but I'm not receiving in 4K. Okay, leave this topic, and I need to discuss just bar rotation. It's okay.
Here we have 3.155. Okay, and for this 3.183 and 3.154. It's mean now we have a 30 millivolts difference. 30 millivolts difference. Yes, 3.182 millivolts and 3.1. It's mean we have now a 30 millivolts difference on 40 amps. But I am still supervising on this thing because I was received this battery for this. Okay, first I need to completely discharge and know about every cell, and I have this is my lithium battery internal cell resistance meter. It's okay. Now I can read this. First I need to keep on this, and I need to check the internal resistance of this cell. Here we have 3.152 volts, and we have a loose connection. I need to keep properly this. 1.8 milliohms. No man, I think we have a load on this, so in this time we cannot measure this. Is this the reason? I think this is the reason of this. So first I need, and when I turn off the inverter, okay, I need to off the load. First, after that, I need to run the load on another batteries. But we have still, okay. Now I disconnect completely this battery from load. Okay, now I need to check again the internal resistance of this cell. Okay, I think now the result is good. 0.59 milliohm resistance. Okay, and another, how many we have? 0.60 milliohms. It's okay. That means this cell is good. And now I need to check the internal resistance of this cell. So okay, the same we have. Okay, now I need to turn on again and run a load on this battery again. Okay. Four amps, and we have 75% charge.
That means everything is fine. Okay, everything is fine. So we need to install the peel of this battery holding in. First I need to add this tag here and this tag here. Okay, and now I need to set this wires and bind with zip tie. Okay, first just temporary attach this, and here you need to just temporary attach. Okay, Mm, here you need to just hold temporary, and here you need to hold with this temporary. Okay, here, and after that take this thing very carefully. Okay, don't touch the negative and positive with this metal. Okay, take carefully like this. Okay, and now I need to tie this two screw. Oh man, oh, I need to. Okay, I have to push my selfie stick. It's okay. Now I need to install this screw here. And before the tightening I need to set another side, and after that I need to tighten this. But don't push this, okay, like this. You need to tie it like this, and after that I need to tie it with nut driver. But now I need to install two screw here on this. So I need to one screw. Person who remove screw, two nuts and one screw. I have not received. Now I need to install first this side, okay, because we have a hole on this area. So first I need to install keep the nut on your finger like this, and after that, as you can see, okay, and now
Just you need to tighten this. But first I was does a mistake. First I need to come man. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. And after that I need to tighten this. Okay. Successfully tied. Now I need to install one another more nut at bottom side, and this is easy. It's okay. Now I need to tie this with this 7 mm nut driver. I think this is the 8 mm, yes. This is the 8 mm nut driver. It's okay. It's okay. Now the turn of this. It's okay. It's okay. No need now for this. Okay. Now we need to bind this, but I pull this and I close the zip tie. I need to cut, and I need to install another here. Don't tight more than the required tightening. Okay, just hold with this metal. Now I need to set here this wire. It's okay. Now the turn of this. First I need to hold this wires, and after that I need to install a zip tie. Okay, first I need to set this wire here. Okay, I need to install one more zip tie here. Here. Okay, don't tight more than required tightening. Okay, it's enough just to hold this wires. Cut this, and after that I need to set this. After that I need, okay, this is the easy method. This is the easy and safely.
and wait just for a moment. Walaikum salam. Hello. دا سپلای په کارو لای خو د ما دی وراره سره دی ګاونډي سره کوم دی دا ګاونډي او زما دا وراره. Okay. Now I need to bind this. Here. It's okay. And here I need to bind this. It's okay. And one more I need to install here. Okay. Here I need to install one more. Our beautiful work. And this is the requirement, okay, not just for beauty. Okay, here I need to pull this wire. It's okay. It's safe. Now it's safe. Here I need to install one more zip tie to hold this wire here. It's okay. One, I think, one or here. Hello. Walaikum salam. Here. जी يم جيم خدمت څنګه پوه نه شوم جی ها زه اوس یم دا ټایم یم سبا یې راوړئ 11 بجو نه بعد راشه 11 نه بعد okay the unknown person cut all the zip ties and as you can see here I install okay and you need to install much more zip tie because the unknown person cut all the zip ties because they don't know about this. What is this? This is the very good and dangerous thing. Okay, good. Why good?
because this battery providing you a very high capacity. Okay, and another hand, this is very explosive thing. Here I need to install one. Okay. No need for this because we have no. Okay. Now the turn off this side. And I think they hold a wire and this I need to lose first both sides. Okay, and after that I need to remove the wire from this metal with this wooden stick. Apply a little force, okay, to remove from this metal. Okay, I remove. Don't worry, this is not the conductive thing. This is not the conductive thing. Now I need to install here one. Man, first I need to remove this wire from this. Okay, and now I can bind
this all wires with this metal. And now we have a 50% charge in this battery. We need to completely discharge this. Okay, now I need to just tight with required tightness. Okay, and after that I need to tight this again. Okay, now I need to tight this with nut driver. It's okay, it's okay. Okay, I tied this again. Now I need to cut all this extra zip ties. Okay, now this is our focusing thing. Okay, now I need to read the voltages. Okay, next I need to on my multimeter, and this is the positive, negative, 3.0. It's mean 3 volts and 91 millivolts. Okay, and here we have 3 volts and 180 millivolts. How much many volts we have a difference? 91, it's mean 9 millivolts, 9 and 80 are 81. Now we have, sorry, I forget. Here we have 3 volts and 90 millivolts, and here we have 3 volts and 100. Okay, we have a 90 millivolts different. Okay, 90 millivolt difference, and here 3 and 187 millivolts, and here we have just approximately 50 millivolts, so we need to charge this. Okay, okay, this is our positive, this is our negative. Oh man, install this like this. To balance with this. Okay, now check the battery. Look. Okay, and this is just not for looking. This is the important thing for lithium batteries. Okay, I install the plastic handle for holding this battery with this direction. Okay, and here we have
a metal handle, metal steel handles. Okay. Now what the status of? First I need to watch my video on another device because I need what's going on in camera. It's okay. Now we have 3 volts and 130 millivolts, and here we have 3 volts and 162. It's me. It's not enough. Now and where is old model? Come here, so what kid? जोड मॉडल रावण दागा बोले क्लियर गया दागा पनके ला फिर हल निकते यार शार्ट थी इन्वर्टर रावलेगा को आओ आओ के दागा केस दागा बोले क्लियर को नो गया सबर किस पनके जरा वाड़ सौदारा वाड़ा मा बाप एरर वर्क का फॉल्ट वर्क बनशे जाता आवाज पे ऑफ के खुदा का इन्वर्टर ना खराब है तो चांस नो राय वाला पनको वाला क्लीन को बना ना हां आपको लाई को नन मने की दाऊदा सार दी बियारा हुई बस सेम टाइम खत्म जैसे जमा करना 12 बम था वाड़ी सबा बियारा हुई बस तेकन वस्तेम तगदे बार सबन तकरीबन मन दे दो वाली बस जमा नना अगर टिक का आप मेज बने बेटी लिथियम का शान पता था टोल में कोना करना सारा बिया की जिदा क्लोज शिनो आलो बिया की कना पर वस पर लिथियम बेटी दा टूल सिन लाख से किस पढ़ ना लड़की की हमने मस्त सारा पूरी गुजारो कि सारा में यार वस पता मर चलेगी आ वो चलो मतलब सारा पूरा चलो आजा okay 3 volts and 138 millivolts 3 volts and 157 millivolts okay what I can add here start poll oh it's okay now I need to read 3 volts and 137 millivolts and here 3 volts and 155 millivolts it's okay we have a 50% charge now in this battery and first of all we need to discharge this and this time I need to read the voltages of all cells okay cell number 1 300
sorry, 3 volts, 145 millivolts, 3 volts, 163 millivolts, 3 volts and 94 millivolts. So, okay, 3 volts and 154 millivolts, 3 volts and 132 millivolts, 3 volts and 132 millivolts, 3 volts and 144 millivolts, 3 volts and 174 millivolts, 3 volts and 146 millivolts, 3 volts and 105 millivolts, 3 volts and 158 millivolts, 3 volts and 152 millivolts, 3 volts and 136 millivolts, 3 volts and 156 millivolts, 3 volts and 146 millivolts, and this is the last, 3 volts and 154 millivolts. Okay, here we need to sum 3 volts, 134. Okay, this cells is coming. Okay, I provide a charge from this cells with isolate transformer and bridge rectifiers and capacitors, power filter, voltages. So now here we have 3 147 and here 3 133. Now we have just a difference of 10 millivolts approximately. It's hard to count millivolts one by 1 millivolt. And the direction is not good, but this battery is very big. Okay, and it's hard to move. Oh man, here to here, and I am a weak person. I am not just for this. I was just born for little work. I'm not healthy, man. And this is the 60 kgs. Now I need to read a can 3131 and here, oh no man, 3130. Okay, and here 3142, 12 millivolts difference. Okay,
Now I remove the charge from this cell, and now I need to read 3 and 95 millivolts, and 3. Okay, so we need to charge this cell more. Up. And then what happened? Okay, now I need to connect this direct with the utility. Oh man. Okay, we have just a 25% charge in this battery, so I need for best repairing to decrease a load. Now we have how much amps on this? 39. So I need to decrease the load. Okay. Now the output current from this battery is 31 amps. And now what the status of this cell? 3 and 121 millivolts. And here 3, 153, 152, 152 and 125. It's mean 27 millivolts difference. Now we have we need to do some work for the low battery warning. Okay, and this is the internal resistance meter. Is this button for the light? Yes. And I am looking the first meter in the world to charge. Okay, built in the lithium battery. You can charge this. Okay, so don't worry about the battery. هذا الصوت يا سوشو يا هذا دكان خلاص مرة ده غدا ده هذا مرة ده مستوى يا يعني ماسك جگہ نہیں ہے يا ده غدي ده يبصر بوشي ده يا ده وري ده زي ما جاروب ورا ده زي ما جاروب شو سوى ده بستر نه ہے موٹر سے موټر څو دی دا په دې جام حالت کوس دا په دې جام کوس وځي دې بار زه ترې په خیمه ته به یو څو شي زنده راوالي چې پیسې دا به دا ډېر ستا کاري ستا موټر به چرته هم نسوځي چې جامي که نه کور والا ته پته لګي چې موټر جام دی خلاص هغه ځای باندې ورته پته لګي کور بندی به یې فورا او بیا د ازادولو طریقه چې د هغې د پراپر بیا کار خیم پسټر دا ویلیو چیکو کړي ویلیو شوی چې بیا ور په وخت باندې بل پسټر راوړي یو ټکو یې نه پټک خپل دا رقم دي چې بستر کې دومره غټ لیول نه چې ته د ټک نه د کیپاسټي اندازه لري ته په کوم ته ځای کوم ها دا شی دی موبایل دی دا لایو بس روانه ده ته اوس لایو ویډیو کې لایو روان ده او بس مړه دا ټول انتظار شی دی بس کسان لایو کوه دا مړه بس دا په خپل باندې دې کوی نه دا خو بیلنسینګ ده دا به فرست ټایم راغی نو ما چې دا سره لایو بیلنسینګ وخایو دا ډېر
ځینې مړه پښتو کې هېڅ خبره نشته مړه ما خو دغه دي اوس څلور ماته زه دا نه 10 منٹ بیټ 5 منٹ بیټ 15 منٹ ما ته کوي ما ډېر په شوق سره اوس ګوره دی موږ د کیپیسټي سټینګ کوو دا دی چې د پڅو کې زو پاتې دی دې په چارج کا او ټکي برابر دی 25 ویب ته اوس ته ګوره صحیح ده په دې باندې کار پکې ټیک شو دا 1% 2% پکې اپ ډاون راځي Now I'm just checking the capacitance, okay? دا 26.5 په دا دې باډي چاودل نه څه خبردار کړي ته د موټر د تیل یا لاړو دا بیا نه به خپل تیلو دا ولا فوجي اوریجنال بس ما ته وخت خیال کړم دا ماسک کو خدا پیسې اوریجنال فوجي چې رالیم کنه زه ورګه زه سره لاشم اوریجنال فوجي راو په دې کې ډېر غټ کبان په هغه پورې دا دغه شو د سوجا ده ینه که په دې طرف په بل ورځ دا تیل ورنن وو په دې کې خپل تیل وي بیا مکس مې خبره نو سرمایه د کینول لازم کمل ډیسچارج کوم دا اوس مال ډیر د لری نه راوړل 3 لک 80 هزار دا دغه نه لیتیم پیژره څنګه سلو د ټرک بیټ باندې شي دا له باور ده ما دا نه دوه اگست دی خیر کنه خو بشو اگست چې لګل دوه اگست یو دغه دی چې هغه د شپږو د ټرک بیټ راوړل باور درکې هغه د دوه عمر ورکې څنګه دیګل یوس لکه دا د جماعتون د راځي خلک یې خرڅوي او هغه لکه که سبا حکومت راغی نو ما به هم جوړم دی لکه کسان هم جوړ دی داسې هم شران دغه مکان دا خو داسې و چې دا په هغه اعلامۍ کې کس اخیستې وې یا را به 3.5 لک روپۍ باندې ټول پراجکټ واخیستو او بیټران ونه ما صحیح کړل تقریبا 40 هزار روپۍ ما واخیستل صحیح کړل او یاره دا بیټران یې وایي د خرڅ کړل په یو نیم لک یې وایي په یو کاپر به چې تقریبا 14 لک نه دی کړ نور سره کې په ګورګټ نه ښه دا بولیان کېږي ما انشاءالله به نیکسټ نهمه میاشت کې چکر به لګوم څه کې خیر دا ټیک چکر لګوم انشاءالله بولی ټیک دا د دې څه پاکم ته دا ما د ځای وس پاکم ما شو جانواز راکړه ته کدا فوجي رالی او سبا فوجي راواله ما خلي ټایم اکو تایله که جانواز و چنه و جانواز چکه چې هول او خبرې ما سپیشل په تاسو څو دی راکې پښتا دا یا په دې کې اوس دا ځای مطابق نه 500 ماتې دی او 5000 روغې دی نو وایي چې دغه 500 نه کمې مړه په 300 نو بیا دا 500 والا دا به تیمور نه دغه راواله زه تیمور نه دغه راواله د تیمور نه جنواز روانه ده مې کولای څه کړه پوس نه پته تکړه ده هغه یو د پیډ د ګوتې اچول دی مړه خپل خپل کار نه ته خپل سیټینګ ټیک کا زه دلته نه کوم دلته څنګه زه ګورې ته خپل سیټینګ کا دا د لری کوم سر ولې نه باندې کې وخت شي نو چې دا جمعه ته مو دا غټه یو خدای غړي راکټه کوي د جمعه دیوال ته اجازه کوي نه لونی دغه جمعه لونی جوړاوي چې دی او د سټیجوړي جوګسلاو او ولا پکې دا او ته خبرې په دغه طرف باندې موږ به دغه شی باندې نوم یا راځه خدای په دې دا راکړي ها یا دا موږ سره دا چې ان شاء الله صح دا دی لکه د جمعه دیوال ته د جمعه یو طرف ته موږ خدای ته سجده لګو بل طرف ته د جمعه په دیوال دغه نه راشي کیا دي کو چای چای جانماز روانه ما
वो मोटर खराब है ये कमेटी की हाजिरी होने का नो हो गई ये बाजार कराने में बता रहा तो दोस्तों ने तारीख पता वाले पता रावण प्रधान सिलेक्ट का
نشته خبرې 20 سیفټي او 30 سیفټي 20 خو زموږ سره الریډي دا دی 25 سیفټ خپل ریکوایر دی هلکه شیخ خو بند شو دی ډېټه خو زموږ سره د کسان به مو وایي چې تیاره شو ده زه بس بیټري بینک په خپله وویږي بس ورته به یې راپرېږدو مال تش تش دا باندې هم مخه لمانځه به منځ کې تیاره شي که نه دغه د سجاد اوس ښه خبر دا ده که نه چې دا والا اول په کاویه باندې بند کو بیا والا پې دا میجک په لګو ښه نشته دغه کسانو سره یې د بدل سره مې وکړه غفران سره نو جواد نمبر شته بل جواد دا 873 دا خو دوران زوی دی زما خیال 878 ها دغه دوران زوی دی جواد بخیر په دې ضیاءالله جواد نمبر شته جواد अब मोटर ची बनी रावले का सरदार अली जमा नंबर था पर मैसेज के आका जवाब पे कि रावलेगा क्या زدل تو درې کوم ته کوګه زل دما کار دلته کیږي کنه زه په ولاړم نه نه دا د ولاړی کار دی دې کې ناست نه کیږي
ګورم نه دی سردار علي دا لکه زما مرګی موټر چې دا وړلی کپسټر مونږ 25 وکت خو نشته دلته چا سره یاره مات شوی دی باډي ماته ده تا سره اشتي اورجینل 25 فوجي انبر نه فوجي نشته دف منه کوم ها صحیح دا او کار ولا دي سو کمل ملګری مې ده ها کار ولا بهترین وکاو کپسټر زه ګورم کدا د شته دا باډي جوړیږي کنه جوړ کېتا دا ولا زه ټیک کوم دا باډي ول ټیک کوم دا کپسټر صحیح So okay, we need to charge this cell. Okay, here we have 3 volts and 209 millivolts, and here we have 3 volts and 298 millivolts. Okay, I tag on this to charge this. Okay, but first we need to balance this cell. Here we have 3 volts and 310 millivolts, and here we have 3 volts and 306 millivolts. First we need to check about the polarity. Okay, this is our negative, so first I need to remove this, and I need to install my charger with this. Okay, and now I need to balance this cell. Here we have now 3 volts. Okay, this wire is okay. Now as you can see, the first digit, as you know, the 3 volts, 274 millivolts, and here we have 3 volts and 304 millivolts. So I think this cell is not good. I need to merge up 260 millivolts and 306 millivolts. 259. I need to more charge. هذه دا نشته صراحة أصلا نشته وينبر ده أو شيء أمر زي ما يصير صار بيتها ده شيء لقى دا موټر سره دا جوړې خاطر کار کړو مته نو پوښ دا موټر سره نه اوس برابر بس کسی نیمه घंटे کې د 50 کالو لا
دې کې نور څه چل نشته سجاده خو چې دا تیل ورته لاړ نه شي ها مړه پوجي د دومره خوشاله دا ویلیو نه دی ویلیو شي دی وای دا پلار دی څنګه پلار پوجي چې ته سړي په سونو کلونه شی جوړ کی نو مړه بس دا نوم کې هو دی فوجي دې خبرې خپل چې څنګه یا اسای کنه د دې پوجي والا خپل دې سي اسای ګرځي په مارکیټ کې پیمان تاسو کوي پوجي شته 2 نمبر یو ځای راکې پیمان چې کوم ځای کوم ځوان دی خیر دی شکر ایوه نمبر لیکل غواړي نمبر مېر ته وایي چې ما ته راولېږي نشته بیا خو دې تل دی نه هلته بیا په نمبر ورکوي که نه میسج کې راولېږه وایه صحیح شو هغه دی دا ستاسو د کور موټر دی دا کور نو ته بجلی تله ستاسو کور نو تله ګرم یا خو ګاڼه ګرم راځي یاره د کوره دا غاڼه ګرم راځي ګاڼه ټیسټ هم څه کوي نو مړه دا مایي لکه پیزونه ته نه کنیکټ دوانه ظالما ولټیج وس چیک کول غواړي ولټیج چیک کا ولټیج ټیک دی دوانه پیزونه څنګه راځي تاسو ستنې ته بیا ارت نه ارت بارانونه نشي ډېر وخت دا ولې ګرم هلو ارت وشو خو یې دا راغی د خو یاده سره صحیح ده نمبر یې ولې بنو د دیو په لاهور کې داسې ګرځي که نه شي لکه څنګه چې زموږ دلته یې کتول وخت سیول ته کړو فوجي آزاد نشته کافي نشته د فوجي لاهور کې وایي او که نه خټه کمپني ده او دا داسې یوز کېدو والا شی ده لکه څنګه چې پیاز ټماټر خلک استعمال هر شي کې لګي کنه انډکشن له پپان په پرده کې لګي د سټینډ په پرده کې لګي په منداړو کې لګي په موټر کې لګي په هر شي کې لګي کنه او په دې کې هر ویل وي په څو یې په دونه کې کشتري کوي دې دا کمپني والے جوړ دلته کې کسان نشته په لاهور کې باقاعده د دیو په دا انټیلیجنت لاره اگر زه د کارونو په څیر ته ځانې په هغه په جوړ کړی وي د دکاندار یې مرا کې کافي اسمه او بیا وویل نمبر چې دا فوجي اول کې غلط شو فوجي چې دا نمبر پلاټ وای نه نمبر کې دا فوجي نمبر نور جوز پټو منکو ټول دا نمبر دا ګران دی ځکه دا چې لګي هغه ځان دی ګران دی ستاسو د نور په چې د بل کې وستګه د ویډیو ختمه کړو دا چې تاسو چې موږ اوسم د خپل حد نه یو بیا موږ سیو یو نیم نه خپل ملټ میټر ټول چې دا ختم شو دا په میټل چې دی کنه لا pasa وګورئ د چا سره هغه بیا نه لګي ما دومره دغه زمان نه دا خبردار نثار شاګرد دی کنه نثار دومره کار نه کوي په هغه ځای پاتې دی په هغه دکان دی دکان دی نثار کار نه کوي هغه کې بلوټوث لګولې ګانې ما وایي چې
او رقیقې نه ورور مې دغه پریک ته ناست دی هغه د ګرمۍ کې پریک ته مې ناست دی او دغه دوکانګی دی او دغه دوکانګی دی او بس ورور څه رقیق او دا جواد راغی د نثار سره شاګرد شو نثار بیا اوږد نن دا غلط پوهېږي بس ته یې وځنېږي ما سره نور کار ځای نشته کار مې ونشته زه تا نشم برداشت کولی ما خوشحاله هغه ګوره محنت وکړو کم ځای ته ما اصحاب یې سړی کول او دغه کاروبار کارګر په شان ډیل نه کوي نو څوک څوم کاروبار څومره بڑا د دوکان په شان ډیل څومره بڑا کارونه سره لګیا دي کار دی اوس مټیریل راوړي دا یو څه په دفتر کې راوړي اخر څه په اوس پای کې پاتې کېږي نثار ورسره نه مټیریل خرڅوي که نه لکه سره ته به وموږ تاکې دا زموږ ته به دا دا ډبل څه مسله نه کوي کوم ډول حاله به زه د دې سیکټور ټیپس درکړم دا بیا زما د موټر وسیله ټول کې به بیا زرانه به خپله پوه شي هغه داسې وي که نه کانټۍ لاړه به شي داسې چې سټارټ والي واپس به راشي په ون باندې به ودرېږي بیا چې تر دونه به تا ته پته لګي چې موټر سټارټ هم شو په کوی کې اوبه نشته د دې بر دم پاتې کېږي د برې چې کله اوبه راخېږي دا کانټه به بیا یو ځای ته به ودرېږي په هغه ځای چې ستاسو کمه ټینکۍ په هغه ځای به ودرېږي نو بیا چې کله دی داسې لاړه شي او داسې راشي ودرېږي او لږه لاړه شي او نوره نه ځي تاسو ته به دا پته هم لګي چې په کوی کې اوبه نشته موټر اوبه ورنشي تاسو ته به دا پته هم لګي چې یاره موټر په وچ چلول نه لګي لکه نور مې سیپ ساده یو شی دی بس هغه به راوالې او خبرې اوس خو ډیجیټل دي زموږ هغه کور نو به هغه انالاګ ریډ کوو هغه کرښې به ورته راښکوي د ګاډي اکسلیټر اوس خو په نمبرو کې به درته ښایي خو دغه دا چې لکه دا کم سټارټ چې دی لږې پته زه پای کې به دا نه وي خو دا انسو والا میټر چې دی دا ته یو سپیسیفیک انسي ښایي دا هغه ځای پورې بیا به لږ پکې سیوا کېږي چې کله جام وي نو دی به بیا د هغې نه پته ډېره زیاته چې هغه ډېرې زیاتې ښایي نو د دې خبرې مطلب دا دی چې بیا موټر باندې دی او زه طریقه ښیم پراپر به دغه سټابلیزر ور ولګوم یا به داسې یو ایکسلیټر جوړ کړي لږ حساب دی د دې موټر د تار ته به یو سوچ ولګي صحیح ده او کم چې ولې دغه سټابلیزر نه بجلي راغله هغه به یو ورکوټی دوه والا سوچ به ولګي دا سوچ به رالې چې په عام روټین کې چلیږي چې بس په دغه کې ده چې کله جام کېږي دغه وړوکی سټابلیزر راله په هغه سوچ کې د هغې سوچ د موټر هغه راله په سټابلیزر کې به داسې ورو بیا چې موږ به داسې ازاده وو موږ به د کور نه ازاده وو هغې کې ټایمر شو خو وړوکی پکې به ټایمر نه وي نه دا وړوکی ما د دوی په غاړه ولګو بیا راګېچی سټابلیزر هغه بیا سټابلیزر کې هم بس راکېدی شو خو د سټابلیزر مسله ما په خپل سټابلیزر ولګولی هغه ټیک و بیا تار ټیک ته سلسله راغله بټن به دې نه و چالو کړی دغه د موټر بټن تا چالو کړی کړی زه ته نږدې م ورته او کاټۍ نه درې کسان وسم نه پرېږدي ښه ته ورته وچې موږ ورته کاوس کړو درې پته باندې درې لاوس نه دا زی راځي په دې کې اکثر زی راځي تماشا کوي دو پته لګي چې هر سړی بیزي دی خدا دې بیا اینډ ګوري دې ټوله ویډیو نه ګوري اړې کنه سکیپ کوي چې کم ځای کې هغه اینډ ځان چې په کم ځای پورې پوهېږي لکه زه ټیچ کوم چې هلته ته پته چې دا مال لازم نو هغه ته سکیپ کوي اوس دا یو سیل زموږ سره دی دا دې میټر په خپل حال وایم نورو سره زه خبرې کوم دا اوس بیلنس کوم یا مې اول ډسچارج کړه نو په ډسچارج کې پکې خراب سیل راونه خاطو لږ ان بیلنسینګ دی دا اوس د دې بیلنسینګ کول غواړي دا مینول بیلنسینګ دی دا په دې کې چې یو سیل کله هم
انډر وولټیج یا اوور وولټیج نو دا بیټری بیا فالټ دی دلته کې پوره سافټویر دی پروټیکشن لپاره بی ایم ایس دی پکې یار زما چې په ګاډي کې د دې د ټمپریچر نه سوچا دا لو ټمپریچر ده ځکه لکه دا 70 ډیګري نه بره بدانه کې دا ډزېږي دای یو بیټري په ګاډي کې په پریس کې فټ کړه کنه ایمان دې نه چې د دې نه ټر هوا شي دا د خپل دې نور تر څه کوي اسپیډ ډول نه ولا هغه سبا راځي دته موږ ګورې ته ورته دومره پاون لکه دلته مسله په دې کې دا ده چې دا شی هاي ټمپریچر دی یو په یخ کې کار نه کوي ماینس 1 چې شو بس یا کوي ډېر کم کار خو مړه دا کمپنۍ باندې دي तुम غټ سوچ کوي دی وسې چلو لکه په رشیا کې بدی کې دا فیل شي دی ورګي د باډي ډیزاین کړه چې پاره کې یو پیډ پورته لکه خلک چې ګرم کمبل لکه بیګ چې په یو ګرمي کې پیدا لاندې ته هغه شیخ ورکو ټوټل په باډي کې نو په دې کې دا د کار نه پریږدي چې 100% ټاپه کار کوي ډېر کم کار کوي واشه په ډېر کم فرق نه یار ته چې کله یخ دی هغه بټن بده ان کې ته ټمپریچر فیک اوس -3 دی -4 دی چې ته کله هغه ان کې نیمه غنټه بعد د دومره شي بده کې دومره پاوري چې د خپل سیلونه نارمل ټمپریچر تراولي 1 ته 2 ته 3 ته او دا نه بعد اکټیویټ شي هغه هیټر دی بند شو دې کوم چې کار شروع دومره ऑटोमेटिक نه ده کنه ऑटोमेटिक دی په اټو پر سکرین دی به باقاعده نه چې یخ ته ऑटोमेटिक سټارټ بالکل دې اوس په کالام کې بدې ځینو کې پیل دا هو ته 500 واټ بلبونه لګولي نه به اسی نه 500 واټ په کالام کې بلبونه دي نه 500 واټ دې بلبونه ولا نه دا به ګرمه په تعداد کم ده سپ پر ټاور کې لګي دي سی هیټ اپ کړه مګر جوړیږي 800 سره کېږي په اول باندې نه روپۍ نه ورته نو یو پروجیکټ کړل هغه پیمنٹ ماته نه میلاو شي بل الله وړو هغه مو 25000 روپۍ ویل نه او هغه پروزیم زما سره پتی یو بیغور کسان می مای بس هغه ضرور خو کې بدا پروزه زما سره پاتې چې کله وزو پیمنٹ جی پی ایس والو او یار هغه زما سره څه کېم کو ټولې ډیوایس مو کړې دوی نور راولېږلې یار دا وکا پایو کې دا چې پنځه ډیوایس یې نو سره درې مو ولېږلې مې په دې بو کې مثلا بیا مو ته بیل دا وکا پځه تا کو و مې سړی وی اډرس راولېږي پیمنټ ته ځان نشي یو ورځ نو شته اوس څه نه دا یو دا دی او بي په یې سينو په قرار ول چرچا ته ولې لیو بیل به پاس کی چې دې سپینځم ورش په شاید دا ډیوایس نه لري مې په څه نه وي تا خو یې ډیوایس درلګم نو مې تاو مې زه پیسې درلګم بیل نه وای مې مار د بیلون درلګم دا اډرس هم درلګم ما ډیوایس هم برابر کړل ته مې پیمنٹ ما ته رسید راغی مارو نه کتره وی تا ما ته پوښتنه ما د سلخ کې سخته غونډه خبره ښکاري وی دا وس چې دا سخته نه ما نه دا اوس کومه سخته وای اوس دومره سخته نه ما په هغه ټایم کې ما ته لګړ دي سیټ نه مناسب ښکاري د چې لکه ما ته ویل چې په راولې غالو اورې یار صحیح دا څنګه کوي ما دا خو بدا کاته کلوش ما البته نور ډیوایس هی راولېګا ما ته ریسیوشن ځکه نور کوم جو خیر 50 تو ډیوایس په ځای پیمنټ وکړه ما 50 مال راولېګا چې ځای کنورټ کوم نو ما بیا بزن یار سهار له تر سیندا لګل اوري جماعت دې تیار کې نو دی بام با کسان دیو د سیاست نو پروسیم په توګه
بس دې وړه په 10,000 روپو باندې مې 10,000 روپۍ مزدوري واخیستل وشي خو مړه کم مې ما چوله کم کنورټ کړي یا ته ختمې ډیوایس وي د څو اووه ډیوایس شوې که نه اووه ډیوایس یې به دوه نیم لاکھ روپۍ ډیوایس ته 70 مې چوله 70 लाख روپو هیټ ډیوایس یې ماته راډي او هغه مې ولم ټایپ سی واټر پروف ته کارونه اوس وایي نورې بل قسم دي هغه اډوانس دي مې هره لګه خو د هغې به جدا ده چارجز حساب کتاب وایي دغه به دی هر شي به جدا ډي لك هذا شيء هذا كمان أنا ريس حركة أجيك أول واحد How much it cost?